Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette 12e édition du Paris Air Forum. Nous allons consacrer cette table au fret aérien à l'heure des droits de douane. Cette table sera tenue en anglais, donc je me permets juste de commencer en français. On switchera en anglais après. Il y a des traductions instantanées pour ceux qui le souhaitent via une application. Et nous allons y aller. Le Liberation Day a été un choc. L'instauration des droits de douane en pagaille par les États-Unis a secoué le monde économique. S'il est encore dur aujourd'hui d'évaluer les conséquences à long terme de ce choc, les remous qu'il provoque sont déjà nombreux. Et quand l'économie tangle, les acteurs du fret aérien sont souvent les premiers à le sentir. Lors de cette table consacrée au fret aérien à l'heure des droits de douane, nous allons voir comment ce secteur ressent ce moment particulier, nous allons voir comment il s'adapte et comment il réagit. Pour cela, nous recevons Alain Guérin, donc directeur commercial de CMA CGM Air Cargo, Patrick Mobel, donc CEO, President de FedEx Logistics, Henri Le Gouy, directeur général Commission de transport international de Géodis, et enfin Dave Andrews, CEO de ASL Aviation, directeur général de ASL Aviation. Donc pour faciliter le dialogue, nous allons passer donc en anglais. Et to begin, to open this panel discussion, I will ask you a general question. Has the Liberation Day already changed the rule for air freight today? Someone? Yeah, for sure it did. There was clearly a before and an after. Massive capacity change, especially on certain routes. Volatility, a lot of uncertainty in the business, which is not good for our industry. So clearly big changes already taking place. Okay. Maybe I can complement that. Of course. Liberation Day was just the start. Obviously, there was Liberation Day, and anything that came after, putting in more tariffs, taking them off, putting them in, which created quite some challenges for the global supply chain just to adapt to those challenges. So shifts in capacity, shifts in supply chains from our customers, and mainly uncertainty with regards to the US transportation market, and overall uncertainty with regards to where our customers are going to produce and how can they optimize their flows of goods, and what is the best way to bring those goods into the US. So you have already seen some significant change in the volume, in the tariffs, not in the tariff, in the rates, in the freight rates already? Yeah, so the biggest change wasn't actually Liberation Day. For us, it was when de minimis went away on May 2nd. So maybe I can re-explain what de minimis is. So by US law, every individual could import for $800 per day of goods for duty-free. And on May 2nd, for China, that loophole or that advantage for every individual got taken out. So all those goods who came in duty-free as of May 2nd were subject to paying duty and to having an import declaration or customs clearance done on those goods. So that was a huge impact on the air freight, and I believe the week of May 2nd, capacity on the Trans-Pacific from China to the US specifically got cut in half, got taken down by 42 or 43%. Okay. Henri Le Gouy, maybe to follow just what Patrick Mobel said, we saw very different change between, according to geography, between Trans-Pacific, transatlantic. It's really different depending where you are in the world. I must say, yes, there will be substantial impacts on the different routes, but what I would really like to emphasize is the fact it's all related to anticipation. Before Liberation Day, everybody tried to anticipate what could be the announcement behind Liberation Day. After Liberation Day,
everybody tries to anticipate when it's going to be applied and to which extent, which is quite erratic those days. Huh? We have announcements every week, so it's very difficult to build a strategy. Now, carriers, forwarders, shippers try to adapt to this new context, of course. The impact of de minimis, I fully subscribe to what Patrick just said, is huge, has a huge impact, even more than general cargo. And of course, it brings some repositioning of flights, what we see of capacity, which was allocated between Asia and the US, especially China, to Asia, to Europe, that we see massively, and to a smaller extent on the transatlantic route. Okay. You both mentioned the minimis, but Alain, so we saw also some different change according to the flows. Today, the e-commerce flows seems more affected than the B2B flows. I mean, they are affected on the China-US routes. The rest of, I mean, China-US across the board is about 15% of worldwide air cargo. So you could argue that there's another 85%, which is at the moment more or less not impacted by those changes. Although indeed uncertainty, volatility, and decisions to come might change the game very clearly. So e-commerce, there was a massive stop, as Patrick said. You know, last week of April versus the first week of May, there's the equivalent of about 40 to 50 777 freighters that were not operating on those routes. So some of the aircraft are already being redeployed onto other routes, adding more capacity, therefore putting pressure on yields. But at the end of the day, what we see as well is that standard cargo, you know, general cargo or special products, anything but e-commerce, is still fairly robust. I mean, it's a fact that, you know, this world needs air cargo, and you need, I mean, exports from China will continue to the US. So, according to what you just said, maybe the e-commerce could be the main victim of all this movement? It could very well be. It is already on the China-US routes, although, of course, the goods, they find different ways to still reach the US. It's a bit more expensive, well, it is significantly more expensive, actually. And you have the e-commerce players, the e-tailers, they all try to find new business models. They go more maybe on the fulfillment side. They try to adjust their supply chain to remain relevant for their customers. Okay. And maybe if they can't send their goods in Europe, in the US, maybe Europe could be the most... That remains to be seen, yes. There are discussions about, let's say, measures to prevent the massive development of fast fashion and e-commerce. We'll have to see. At the moment, what is announced is probably not so much of a big impact. So we'll have to see what is around the corner. But if that comes, that will definitely have an impact because, I mean, until indeed end of April, e-commerce worldwide was about 25% of the cargo flows. Okay. Maybe Patrick, so the European taxation on small parcel will not have the same impact than the abolition of minimis? Well, we don't know yet. Obviously, it's not passed. I think what is planned, and maybe the two Europeans here, I think it's €2 per package, I think, what yes. is being planned, which doesn't seem very much. I don't think that will be bringing much dissuasion to, to somebody shipping fast fashion from Asia to Europe. I don't think it would be very disruptive. But, you know, okay. we're quite a bit away of that. You seem to agree to that. No, yeah, I agree. I think, you know, that's a small amount. If you add it to an average purchase price of $100, €2 is not going to make much difference. I agree. But I think the bigger challenges we've touched on is just the uncertainty. I think that's what's affecting everybody. You know, as an operator, we've seen a number of our customers. Thankfully, we weren't too exposed to the Trans-Pacific market, but we've seen customers move their flows from what was going to the US is now going either to Europe or some of the other regions.
We've seen an increase in requests for capacity in Southeast Asia, for example. So I think the positive news is the Chinese manufacturers are still manufacturing. It's still there, it's just being sold to other people. As an airline, airline company holding, because you have, I don't remember, maybe 5 airlines in your holdings, plus partnership. I think this tariff issue could also affect you directly on your spare parts, for example. So at the moment, used aircraft and used aircraft parts are exempt. But the problem, I think what Patrick was saying, is the uncertainty. You know, what the rules are today might not necessarily be the rules for tomorrow. So that becomes a big challenge. And then as that flows into the newer manufactured stuff, there's so much raw product that gets exported to the US to be processed, to come back to Europe, to go back again. I mean, similar to what we saw with the automotive industry. That trans-border issues is going to become a real, particularly if they insist on this heavy tariffs on raw aluminiums and raw metals. That could be a real game changer. Now, you all speak about uncertainty, but you had to adapt really quickly to this situation. How do you manage that? I think it's difficult to adapt, not too fast, not too slow, and still be agile facing this situation. Yeah, I can go. So we adapt at the pace of our customers. So what we are trying to do is work next to our customers in order to manage their supply chain and provide them with solution in order to be able to still sell their goods in the market they want to. So adaptation is just what we have to do currently, meaning being nimble, being flexible, and making sure we keep focused on our customers and what their needs are based on what we can influence. And obviously, policy we cannot influence. We are actually, I would say, driven by policies made by countries, and we adapt to that. And the great thing, FedEx is in 220 countries worldwide, and wherever that supply chain goes, with China +1, for example, so we have seen switches of capacity and demand from our customers away from China into Vietnam, into India, for example, and we have redeployed the capacity to those manufacturing countries. And this has started since quite a while. This has started under Trump 1 already. And the big challenge is China is very reactive to new, needing to manufacture new products, and they are used to that. They have a huge manufacturing base versus Vietnam and India are not there yet. So in order for them to start up a new manufacturing line or new products, it takes way longer than what it does in China. Yes, I would say that agility is by the essence of freight forwarding. We always have to cope with new situations, to find solutions. That's the basic of our jobs. So when our customers have the ability to change their sourcing strategy rapidly for basic commodities, then of course repositioning capacity with the support of the airlines is something that we can manage easily. Maybe the greatest challenge for us is that most of our customers cannot change their sourcing from day one. They still have, for instance, to keep on using China with a fluctuating environment, and they're asking for visibility, for the rate level, for the capacity until the end, and that's much more difficult for us to reply, because due to the uncertainty you mentioned. Yep. Yeah, and that drives some differentiating demand. So we have seen a spike in the US of free trade zones. So what does a free trade zone do? It allows you to bring goods into the US, store them in a free trade zone, not
paying tariffs or duty and wait until the duty is, or the tariffs are in a more favorable environment. So big spike in demand around customs bonded warehouses or free trade zones, and that's how the customers are trying to alleviate that bottlenecks they have or the higher rates they have. You want to add something? Yeah, just to reflect on what the colleague just said about agility and being close to customers. In those particular cases, it was difficult because our customers are freight forwarders. They had no clue how they would be cooked at the end of the day. And what was very difficult is that their own customers was also completely in the dark. So that whole uncertainty in the whole chain made the whole exercise very, very difficult to anticipate and so on. So we were also very close to customers, but in certain cases, we even suggested to customers, don't wait until 2nd of May. Just anticipate, try to think out of the box, and think of, if China cannot be connected to the US, other countries can be connected to the US, and China can be connected to other countries. So let's be a little bit creative, but that really calls for even more proximity. Sometimes, air cargo is like a chain. So we talk to the party just before and just after. What I would wish is we are more like in an ecosystem where we better understand the needs of the real customers, i.e. the shippers. Forwarders are important as well, of course, but the shippers, because they are the ones sitting on top of the cargo, and they are the ones indeed having to reimagine the supply chain and sell their goods. And we are at the end of the food chain, and that exercise in a heavily regulated environment, traffic rights and you name it, can be actually quite painful for airlines. If you want really to adjust quickly, if you don't have the big size and the big portfolio of traffic rights, that can be a challenge. So do you think it could redefine the ways on how the market works? I think what we've seen at CMA CGM Air Cargo, it was difficult times, but at the end of the day, air cargo is complex and difficult. And there were a lot of uncertainties, a lot of issues, but there were also a lot of opportunities that did come out of this situation. And yeah, it forced us to be really super agile, to be even closer to the customers of our customers, have discussions with shippers, forwarders, and airlines. So yeah, it forced it to be even more agile. That's very clear. Okay. Dave, you mentioned several times the uncertainty, and apparently today the uncertainty is more effective than the tariff in themselves. So when we'll see the real impact of this tariff on the market? When we could expect that? Yeah, it's a difficult question. I think it's anybody's guess, but yeah, I think the uncertainty really is at 10% today, is at 20% tomorrow. We heard a month ago that there was a great deal done between the US and the UK, but when you talk to people today, they say, well, it's not signed yet, they're still not sure. So I think that uncertainty is a major issue. Not just for us as operators, but I think that's what's really applying into the shipping industry as well. If you can imagine on an airplane, it takes you 12 hours to get somewhere. In a ship, it takes you 6 weeks. Look how much this world has changed in the last 6 weeks. So how do you realistically book that load if you're not sure what it's going to be when it gets there? If there is a real open trade war, what could it mean for your sector? If US apply its tariff as said at first during the Liberation Day, and maybe what are you asking to avoid this situation from your government, from European Union for the European player here, but also from the US government to avoid that? I don't know what the European Union can do for us. What is for sure is that we are not finished with the different adjustments on the tariffs. I think the story is far from being over. We see developments every week, and we have to live with it. So, having said that, our job, our mission as forwarders is to identify, anticipate as possible all the potential effects. And I would really like to insist on the numerous disruptions we see today, which
could result in the next month in a big turmoil in the global supply chain, especially in the US. I think I want to alert also on the fact that we see signals like the congestions coming in the ports, the difficulty to reposition some capacity, which combined could really result in major difficulties and major emergency. And in this kind of emergency, of course, air freight remains the perfect adjustment factor. Okay. So one great thing about the tariffs and COVID-19 actually, so before COVID-19, nobody knew what the global supply chain was. Nobody. You know, I remember it was like in December 2022, I tried to order a whiskey in a bar, and he didn't have the whiskey I wanted, and he said it's because of the global supply chain. So that's the positive for our business. Now people understand at a level even below how the supply chain is made up, and they start understanding the tariffs, the trade agreements. So, you know, long term for what we do here, there is a whole different assessment done within the companies and overall in trade of the transportation and the air freight industry as a whole, which has now a whole different level of understanding and review that we are key to making the global economy flow. And that's, I think, a pretty good thing for the industry. Now disruptions will happen, and as Henri said, we will adapt to those. And the goods historically always have found a way to find trade. FedEx was founded based on open global trade. That's what our founder basically always has advocated for. So, and you know, and global trade will happen whether there are tariffs or not. But you know, short term there will be disruption. As Henri said, the stop and go, continuous stop and go could also create disruption and congestion on operational aspect. Do you feel that already? Congestion in US port as during COVID or in the Chinese port? Maybe you have other example, but... So the first congestion we have seen with the implementation of tariffs, so as I said earlier, de minimis, you didn't need to clear customs. You didn't need to deliver a paper to US Customs to clear the goods. Since 2nd of May, you have everything coming into the US needs to have a customs clearance. Well, obviously that's millions more customs clearances per day. We have to increase our labor pool twofold just to cope with the volume, which creates more cost. And obviously you need to find those people, and they don't come on board right away. So there are delays just because of that, because of the sheer volume of the customs clearance when you get into the US. And I'm sure there are more, maybe Henri. Yeah, I would not put the sole responsibility on the shoulders of the logistics industry. It has also to do, for instance, in China, some Chinese producers have put their production on hold for a few weeks. Then it's very difficult to resume the production over a couple of days because the regulation is about to change, or there could be, once again, some anticipations that the tariffs could look differently. So when you have the stop and go in production, it impacts, as a result, consequently, the supply chain. And then, of course, you create congestion, you create bottlenecks, and you have to find for alternative solutions. But it's very true. But you know, when it comes to congestion, when those measures were first announced by Trump, so back in Q1, when he said, you know, I'm going to stop it, he stopped it for 2 days, and then he took it back and said, okay, I'll give you another 3 months to think about it. So first, there was a warning already, but
during that first instance, there were millions. If I look at Chicago, there were millions of e-commerce shipments that suddenly arrived at Chicago, and the airport instantly, overnight, got completely congested. So congestion meant in those days that people coming, freight forwarders coming with standard cargo, general cargo, special products and so on, just could not deliver. Nothing could pass through Chicago airport. And then you multiply this at the scale of the US, and you reach massive congestion there. And then you have no manpower, you have nobody who could handle those custom clearance processes and so on. Customs were not there, so a complete disaster. So those small events can actually bring the logistics chains to a complete stop very quickly. U.S. administration said they want to negotiate trade agreements, bilateral trade agreements with different countries in the world. Are you confident in the fact that this trade agreement, if signed, could prevent disruption, or it could just limit the effect of the tariff and the situation? I think certainty will certainly help. I think business has survived over centuries and will continue to survive. The issue is you need to know what you're dealing with. If it's 10% and people know it's going to stay as 10%, business will find a way to get around that, over it, under it, whatever they need to do. So I think once the certainty is there, that'll take away a lot of the risk and the other volatility that we're seeing in the market. But until that's confirmed, I think we're going to live with these issues we've got. Okay. We are here to speak about tariffs, but we saw also some big movement due to the geopolitical situation. We saw this night the situation in the Middle East. It could also affect your business. Everything which happens anywhere in the world affects our business. At least, if I take FedEx as an example, we have 30 million customers and we deliver to 200 million individuals. So, whatever happens anywhere in the world will have an impact on the supply chain. I'm sure what happened yesterday, I flew in this morning from Singapore, and it took a little longer because we had to avoid the Middle Eastern region when we flew over. So, since we had issues with Russia, our planes going from Asia to Europe take 1.5 hours longer or need to refuel in the Middle East rather than flying over Russia. So whatever happens in the world has a direct impact always on the supply chain, either cost-wise or time-wise or accessibility-wise, and in general, it creates more cost. Therefore, it's more costly to the consumer. Yes, we would be happy to deal only with operational issues. But what we notice since a couple of years, mostly since COVID time, is each year we have to deal with massive external shocks on which we have a limited grip. So we have to find backup plans, we have to find solutions. This will impact, of course, with no-fly zones, like you mentioned rightly. This will impact also the price for fuel, which was the only positive news for this last month. So we have to deal permanently with that, to combine new solutions, to adapt, and to find a new way to move the cargo. Because at the end of the day, whatever happens, we will move the cargo. Yeah. You say you will find a new way to move the cargo, but regarding, as we have already said, do you think this situation could lead to a change in the balance between air freight and sea freight, for example? Not in the short term. Huh? In the short term, when you have massive disruptions, uncertainty, shortage, stop and go, you only encourage air freight. Okay. There's a long-term tendency, but which needs to be evidenced, to move from air freight to sea freight. But it's without taking into consideration all these external shocks we mentioned previously. That's correct. I think after COVID, a lot of shippers actually made the promise to shift more cargo
from air freight to sea freight. That also means a lot of changes in their logistic chains. I would agree that short term, probably no big impact. The only impact would be actually the cost of operations going up, and therefore the cost to customers, because you make detours, you fly longer, your vessels are flying through good hopes and not through the Suez Canal and so on. So you're just pumping more cost into the equation. Do you think it could lead to change among the players with maybe consolidation? Regarding this situation, we could move some lines on the market? When you mean consolidation, you mean merger and acquisitions within players of... Yes, maybe. Because the crisis situation could create opportunities on the market. Or yeah, so those changes, obviously, depending on how your cash flow situation is or your network is, might create stress on the various players in the industry, and therefore, some might be prone to a quick or cheap takeover. And our industry always has been very opportunistic with regards to that. So, but in general, we are very fragmented. The transportation environment and the forwarding environment specifically is very fragmented, and I'm not working in Paris anymore, but I remember at Charles de Gaulle there were about 300 or 400 freight forwarders. Today it's more or less the same amount, and so there was consolidation, but it's still very, very fragmented. So we'll see more and more consolidation happening, because it's not good for the industry to be too fragmented, and those situations will eventually enable the stronger to buy the weaker and at a better price. I think consolidation will continue, because it already exists, because you need to bring a global response. Having said that, I wouldn't like to be the one to build a business plan for the next 2 years, because that could be quite hectic to defend. And what is really key is, in this industry, you need to be global, but you need to have locally the right people to handle the job. So we should never lose this consideration. There's an old saying that always says, never waste a good crisis. So yeah, I'm sure there will be opportunities that will evolve out of it. Some will survive, some will get stronger, some won't, unfortunately. Yeah, I agree. I think it's, in the months to come, probably you see market adjustment. So most likely rates are coming down, inflation going up. The only good news, as you said, Henri, is that the cost of fuel is still, for the moment, fairly okay. But you still have a lot of old aircraft, flying, because the cost of flying is not so expensive right now. If this setup or paradigm is changing, then of course there will be some changes from an operator perspective, for sure. And I think you made an acquisition recently. That's right. Yeah, recently we took over Belgium Airlines. Yes. Dave, after the COVID-19, we talk a lot about the end of globalization, but nothing seems to have really changed since then. We talk about nearshoring, friendshoring, China plus one, but do you think the moment, this current moment, this situation could lead to an acceleration of this movement or real concretization? Yeah, I don't think so personally. I think we live in a global industry. Everything's made somewhere else, assembled somewhere else, and moved around. So, but again, it depends on how long the situation continues. Whether a major trade war, as you say, could have a different effect. But I would not think that we're going to end away from globalization. It might change how we do some stuff, but it's taken us 30 years to build this global industry. It's not easily going to be given up. And so please. No, I think it will not change in the short term, because it's too complex. The supply chains are too complex. Guillaume Fauré was mentioning you need 3 million spare parts to build an aircraft. How can you imagine that they would come from one single country or one single region? I think it doesn't make any sense.
What I believe much more is that in the global sourcing strategies, there should be more and more backup plans. That means alternative sourcing, at least that you not depend on one sole country. He said it's too. Guillaume Fauré said it's too early to think about regionalization of the supply chain. Well, it's on a specific industry, in the aeronautics industry, which is really integrated in both parts of Atlantic. But do you feel some little chance? However, you could say the same for automotive. You could say the same for a large number of industrial sectors. Okay. Huh? I think especially when the production becomes complex and requires a lot of subcontractors, the telecom industry is also exactly the same. I think you are fully dependent from your subcontractors, and they are globally widespread. So today the China +1 is not a reality, or yeah, that's not. I don't think that's what he's saying. No. I think what we are seeing is you still have global trade. There might be shifts from China to Vietnam or to India and maybe to Africa or nearshoring in Mexico. That's a reality. We see that. We have seen that after the tariffs. We have seen a spike in Vietnam and India. We have seen huge flows coming through Mexico instead of going into the U.S. directly. So the nature of the beast still will be global, but there might be shifts from one country to the other based on commodities or the tariffs. And I think some sectors will be more prone or keen to change. Typically, the e-commerce players, if they want to remain relevant, they will have to come up with new business models. They will have to think of production in different countries to serve their customers. I mean, they have no choice. And that's what they do already today. I mean, people like Temu, for instance, they really actively consider other business models. I think just from an aviation-specific perspective, I think the challenge and what we've seen really is that our supply chain is way too fragile. I think that's the big issue. There's no backup in some of the manufacturers. You've got some of the older airplanes where you're down to literally the last bits of parts that are available. And that, I think, is something that as an industry we need to look at because it's just way too fragile. Okay. Maybe one way to have more resilience on the industry could be the technology. Do you use this new technology, data analysis, AI, to give more resilience to your operation today? So no doubt that AI has helped us through the tariff issues. So as I mentioned earlier, those de minimis shipment didn't have a clearance. Therefore, there was no harmonized tariff code needed, HTS code, to import the goods. So we basically now are dealing with suppliers in China who don't know how to classify a commodity or type of goods to bring that into the US. What we have developed is a software which assists the shipper in order to classify the goods and provide a harmonized tariff codes, which then will enable them to import that into the US. So technology in this case has solved a big issue for us. We would have needed to have way more manpower in order to do that. So AI and the fact that AI can learn so quick has definitely supported solutions in the supply chain for us in the case of tariffs, for example. And it's applicable everywhere, obviously. It could also help with custom obligation. You said on the small parcels there was no custom. Now it could also help to deal with that. Yes. So a customer deals with a bot and can interactively say, hey, if I add a button to this, or what
what documents do I need to import into the US or into Brazil, and he has a dialogue with a bot, and the bot tells him what needs to be done. So based on the commodity he's exporting. Yeah, definitely. Our job is as much moving physical goods as data. So we need to be empowered, and AI will definitely help. The only limit I would like to see in AI, it only deals with known data. That means it cannot always help with unpredictable situations. And this is definitely the core difficulty I see for the next month and the next years. Just, of course, to take advantage of this new technology, to capitalize and to provide more data and more accurate data, especially when things become more complex, like custom regulation, or more volatile, like rate level. But we shall never forget that the human skills will still be key to manage unpredictable situations. Yeah, I think from an airline perspective, we are definitely leveraging AI typically, but that's much more on the tech side, on the maintenance side, and so on. Not so much on the commercial, although we are looking at use cases like, dynamic pricing and that kind of stuff. But I would definitely agree with what Henri said. I mean, tech will not solve on its own the problem. It's always the combination of tech, people, and processes that will allow us to have resilient supply chains, and it will make us go through those challenging times quite unharmed and being able to capture opportunities that arise from this. So it's always tech, people, and processes. So we couldn't imagine, just as in MRO with preventive maintenance, preventive MRO, some signs on the data analysis could announce some disruption on the supply chain. It's not thinkable to do that. No, I think it is, but that would be more in the hands of our freight forwarder colleagues there. I mean, we see it again from an ops perspective very clearly, but when it comes to trade, that would be more, the forwarders being, the ones receiving all the demands from the shippers. But again, it's how do you predict the future looking or based on the past? That's difficult. Yeah, it has to be based on the past. We go through scenario analysis and what ifs, but it's always based on the past. I mean, but the fact is, there is nothing better than reality, and you can be prepared for that and be nimble, as we said earlier, and for us to historically to fly into a certain destination and plan for that, it used to take us 3 months. When you are in an environment like tariffs, where you need to react within a few hours based on the fact that you can import at a certain rate and not, we had to shrink our fleet management to a way shorter lead time in order not to be needing, or you cannot afford anymore to plan 3 months out. You need to plan weekly out now. Okay. As you said, even if AI could help you with custom obligation, you still had to hire a lot of people to manage this situation. Yeah, because U.S. Customs still needs a human to push the entry. Legally, it needs to be someone sitting in the U.S. who actually submits the import declaration to U.S. Customs. So you couldn't automate the whole chain. You still need a human pushing the button. But that data is still sensitive. We could imagine entire supply chain communicate, exchange data to enhance the flow, optimize the flow. Mm-hmm. We could imagine that in the near future. No, to take your example, for instance, data will certainly help to improve the MRO policy.
and anticipate and avoid failures. But when something happens, which is unexpected, you still need someone in your AOG desk on a Sunday night to send the spare part and to manage to take it, leave it. I mean, from an airline perspective, in our opinion, there's two major areas where AI is going to help. One is where you're processing massive amounts of data, so analysis, those kind of things. And I agree on a technical side, aircraft records, for example. They say aircraft's only as good as the weight of the paper that goes with it. So that analysis where the AI can look at multiple sheets very quickly is actually a benefit. And the second one is where you're doing the same task over and over again. So we've seen a lot of benefit with AI, for example, in our call centers, in our passenger operations. Because if you look at that, there's only a certain number of questions you can ask. And if you can get the robot to answer 20 or 30% of those, that means they free up time for other people to deal with the more difficult things. But I think those are probably going to be the two leading areas from an aviation perspective. It will be soon the end of this panel discussion, but I want to ask you one last question regarding, as we said during 45 minutes now, are you still optimistic for the future, still optimistic for the year 2025 and so on? Or you have to prepare to a crisis? Are you still optimistic now for your markets? Well, I'm definitely optimistic for the value added we are going to bring in the global supply chain. This morning I heard Olivier Andriès, the CEO from Safran, telling us that he has learned more about US customs in the last 6 months than his entire life, and that was valid for all his COMEX team. I think, what you said about COVID is right. We heard more about global supply chain management than maybe in the previous decades. So that means definitely we are living in a challenging world, turbulent, with unexpected events, but definitely in this kind of world, you need experts to manage the global supply chain. So there is room for global supply chain management, and there is room for innovation and new solutions and new partnerships. I would agree. I think it's, I've come across more turbulent times than quiet times, to be very honest. It's not the first one, it's not going to be the last one. What I tend to notice is that we are getting faster and better when it comes to adjusting and reacting to those changes, and that's quite optimistic. So when it comes to the future, yes, IATA typically revise their forecast downwards slightly. The world is still full of pockets of opportunities. Up to us to size that, up to us to react, to adjust, to better listen to our customers, to understand what they want. And if we need to reinvent our business model, well, so be it. Let's reinvent it. But we have to reinvent it collectively. No, I think we had a session with our team the other day, and somebody was saying it would be nice if we could have a normal year for a change. The problem is none of us could identify what a normal year is anymore, because we have literally had these so-called black swan events every year, in fact some years multiple, for the last 5 or 6 years. So yeah, we have to just keep being flexible, innovative, and ultimately delivering the service we can for our customers. Well, I think they said it all. So maybe on a personal note, I'm very optimistic, because the only thing I can or I'm good at is the global supply chain. So my only choice is to be optimistic. So, and yeah, crisis is our world. That's what we have been doing for decades, and managing those various crises, little or big, is part of our DNA, and you always have either a crisis in a city, in a country, in a region, or globally, and we as global supply chain companies need to adapt to those, and we know how to do that. We are actually very good at that, not only as companies but as an industry. So bring it on. Okay, so now I have to say to you, thank you to be here with us, to attend to the Paris Air Forum. Merci à vous tous d'être venus à cette session du Paris Air Forum. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée.
Bonjour à toutes et tous, merci d'être là encore parmi nous pour cette table ronde qui va parler aéroports. Je crois qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé depuis le début de cette journée. Le trafic aérien, vous le savez tous, j'imagine, est repassé cette année au-dessus du niveau de 2019, à peu près, hein, partout dans le monde, même si on va peut-être commenter et donner quelques petites nuances dans les minutes qui viennent, et promet, sauf crise majeure, d'augmenter très très fortement dans les 20 prochaines années. Alors crise majeure, c'est vrai que quand on voit l'actualité, ce qu'on a préparé hier, c'est une façon de parler, a l'air d'être déjà bouleversé ce matin, mais on le voit par le passé, à chaque fois le trafic aérien parvient, malgré les crises, à rebondir, tout simplement parce qu'il suit peu ou prou la croissance économique des pays. Et quand on parle de pays comme la Chine, comme l'Inde, on voit que ça tire énormément la croissance. D'ailleurs, Airbus a donné quelques prévisions de marché pas plus tard que cette semaine. On parle de 43 000 nouveaux avions d'ici une vingtaine d'années. Boeing n'a pas encore fourni ces données. Enfin, ils les ont fournis, mais sous embargo. Donc, je n'ai pas le droit de les donner, mais on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Bref, tout ça pour en venir au fait que les aéroports vont accueillir toujours de plus en plus de passagers dans les prochaines années. L'enjeu, c'est évidemment de les accueillir un nombre toujours plus grand, mais également, l'enjeu, c'est de les accueillir toujours mieux, ces passagers. Voilà, ça y est, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire pour le lancement de cette table ronde. Pour en parler, pour en débattre, on a énormément de points à voir. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, tout simplement par ordre alphabétique, Didier Brèchemier. Vous êtes responsable transport, logistique, voyage, tourisme chez Roland Berger. C'est bien ça? Très bien. Sergio Colella, vous êtes président Europe de CITA. Régis Lacotte, vous êtes directeur général adjoint en charge des opérations et de l'innovation et directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, dont on va bien sûr parler avec vous. Et enfin, Philippe Vallée, vous êtes vice-président exécutif cybersécurité, identité digitale chez Thales. Je ne me suis pas trompé, messieurs? Très bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait donner, avec peut-être vous, Didier, des ordres de grandeur pour qu'on comprenne, au-delà de ce que j'ai dit en introduction, qu'on comprenne un peu quel sera l'enjeu de l'accueil de tous ces passagers? C'est quoi les grandes masses? Alors vous avez tout dit presque. Donc effectivement, dans les chiffres, le chiffre qu'on peut dire presque positif, on a fait à peu près plus de 10% de passagers entre 23 et 24, partout dans le monde, en moyenne. Et on est à peu près un peu au-dessus du niveau de 2019. Si on prend la corrélation entre l'offre et la demande, entre le transport aérien et l'économie mondiale, on aurait dû avoir 3 à 4% d'évolution par an. Ce qui signifie qu'on a à peu près perdu 20% du trafic à un niveau économique constant. Qui s'expliquera, on pourra l'expliquer, notamment sur des changements de comportement de voyage et parfois sur une absence de capacité d'avion dans certains endroits. Si on revient un tout petit peu en arrière, la première fois que j'ai pris l'avion, en 1980, si on fait le ratio entre le nombre de passagers de cette année-là et le nombre d'habitants dans le monde, on était à un ratio à peu près de 0,13 voyages par personne. Si maintenant on se projette en 2020, ce ratio passe de 0,13 à 0,2. Et si on se projette en 2024, on passe à 0,6. Donc on a fait entre 80 et 2000 fois 1,5 et on a fait fois 3 entre 2000 et 2025. Donc on voit une accélération de l'usage du transport aérien, ce qui est là aussi à prendre en compte dans les évolutions et le sujet qui est à venir de comment faire passer l'ensemble de ces passagers. En nombre de passagers, on est à 5 milliards à peu près, c'est ça? Oui, on est à peu près à 5 milliards en nombre de passagers. Les projections? Les projections sont un peu les mêmes que celles des avions, si ce n'est qu'on a des emports moyens qui augmentent. Donc on a un doublement à 2038, 40 du transport aérien. Donc on est toujours sur des trends à 4-5% par an, avec des évolutions qui sont beaucoup plus fortes aujourd'hui au Moyen-Orient, avec un modèle particulier, et en Asie du Sud-Est. On a du court et moyen courrier qui continue de progresser, notamment sur des modèles low cost qui se consolident, même en Europe, à plus de 10%. Donc on a des différences d'évolution entre les zones géographiques et entre les types de transport aérien.
question qui n'était pas forcément prévue, le petit trou d'air des vols côté US? Alors, c'est l'agilité du transport aérien de devoir s'adapter aux conséquences géopolitiques, sanitaires. Et donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, les réservations sur les vols transatlantiques passagers ont baissé. Aujourd'hui, elles sont, en fonction des compagnies aériennes, entre moins 10 et moins 20% en termes de réservations, qui sont un mélange politique et puis également le coût du dollar par rapport à l'euro, qui a un impact sur la demande. Bon, quoi qu'il en soit, sur le long terme, ça ne devrait pas forcément changer grand-chose. Je me tourne vers vous, Régis Lacotte, concernant les aéroports d'ADP. Pardon. Les aéroports d'ADP... Ah, vous n'avez pas de micro, pardon. Vous l'avez? Est-ce qu'on arrive déjà à saturation au niveau des aéroports d'ADP, et celui de Charles de Gaulle en particulier? Alors on est sur un trafic qui est depuis la reprise très dynamique à Orly. CDG, j'en dire que la reprise est plus lente, peut-être même un tout petit peu plus lente que celle qu'on avait calibrée au sortir de la crise. Néanmoins, on sait que d'ici à 4-5 ans, si on veut continuer à rendre le hub de Charles de Gaulle compétitif, il faut qu'on continue à investir dans nos infrastructures, puisque la question de la saturation est toujours un peu compliquée en fait à répondre. C'est avant tout dans quelles conditions de qualité de service on veut traiter nos clients. Et quelque part, on pourrait dire, finalement, j'allonge l'existence des infrastructures existantes sans les compléter. Mais au bout d'un moment, en fait, la qualité de service va se dégrader. On aura de moins en moins d'avions au contact. Et on voit bien que quand on parle d'un hub comme Charles de Gaulle, notamment pour les opérations de notre premier client avec Air France, eh bien, le taux de contact, c'est un élément déterminant dans la performance du hub, dans l'expérience des clients. Et donc, si on veut avant tout continuer à avoir des infrastructures compétitives, il faut qu'on continue à les développer. Et donc c'est pour ça que je fais un petit pas de côté par rapport à la question sur la saturation. Je pense que c'est avant tout la compétitivité de nos plateformes qui est en jeu, parce que derrière la compétitivité de nos plateformes, c'est bien entendu celle de nos premiers clients, les compagnies aériennes. On viendra, je pense, tout à l'heure plus en détail sur le projet d'aménagement, évidemment, Paris-Charles de Gaulle. Vous voyez quelles évolutions dans ce que vous appelez les faisceaux de trafic? Alors, bon, nous, vous le savez, on est dans une phase de concertation sur l'avenir et le futur de l'aéroport. Cette concertation, elle prendra fin le 8 juillet, et donc on a beaucoup travaillé, beaucoup préparé en fait cette concertation, et notamment on s'est projeté sur un horizon de temps assez important, puisqu'on travaille sur une période de 25 ans. Et ce qu'on voit dans les grandes tendances, c'est que le marché national, lui, va continuer à décroître, sous le coup notamment d'un certain nombre de politiques publiques, et puis d'une offre aussi ferrée qui ne fait que se développer, et avec la montée en puissance de l'intermodalité entre le train et l'avion, eh bien, on a finalement des vraies alternatives qui commencent à émerger, y compris d'un point de vue produit, et on y travaille avec notre premier client aussi de façon importante. Le Schengen, on est quand même sur un marché qui était déjà mature, donc nous on ne voit pas dans les 10 à 20 prochaines années d'évolution, en tout cas au départ de Charles de Gaulle ou d'Orly, significative sur ce marché, et donc c'est plutôt l'international qui va continuer à se développer. Et s'il y a de la croissance, elle sera plus faible que celle qu'on connaissait avant la crise Covid, elle se fera sur l'international, et avec une demande qui bien entendu sera impactée par la décarbonation, et donc forcément des compagnies aériennes qui vont aller chercher à asseoir leur trafic sur des faisceaux où il y a de la demande qui est en train d'émerger très fortement, et notamment l'Asie, où il y a beaucoup de demandes, notamment nous, avec le positionnement idéalement central monde entre l'Asie et les États-Unis. C'est effectivement des faisceaux qui se développent très fortement. Si on commence à rentrer un petit peu dans le dur du sujet, Sergio Colella, je me tourne vers vous. L'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'agrandir les infrastructures? C'est de faire fleurir
des terminaux, des aéroports partout? Alors c'est évidemment une question posée de manière un peu candide, parce que j'imagine que la réponse dépend qu'on soit en France, en Europe ou dans d'autres régions du monde. Absolument. La réponse dépend de où on est et des aéroports. Hein. CITA travaille pour à peu près 1000 aéroports dans le monde et on a des configurations extrêmement différentes d'un aéroport à l'autre, d'une région à l'autre également. Je pense que la réponse n'est pas de construire de l'infrastructure. D'abord, la bonne réponse, c'est d'optimiser l'utilisation. Optimiser l'utilisation, ça veut dire que dans un aéroport, il peut y avoir des goulots d'étranglement, même lorsque la capacité maximale n'est pas atteinte. Ces goulots d'étranglement sont dus à des processus qui sont fragmentés entre la compagnie aérienne, l'aéroport, l'opérateur, le passage aux frontières, des processus qui parfois sont manuels, voire obsolètes. Donc, je pense que dans les pays matures, le premier levier, c'est l'automatisation, l'utilisation intelligente de technologies et après, effectivement, la modernisation des infrastructures. Dans des pays qui ont une forte croissance devant eux, on parlait du Middle East, ou certains pays en Asie, il est clair que l'enjeu est d'abord de construire de l'infrastructure. Ce qui est fondamental, c'est que et on le voit parce qu'on a fait une enquête auprès de directeurs informatiques d'aéroports dans plus d'une trentaine de pays. L'investissement dans la technologie est considéré clé. On considère, on calcule que l'investissement en technologie de systèmes d'information pour l'ensemble des aéroports dans le monde, c'est environ 9 milliards de dollars par an. Donc c'est un montant qui est en croissance à double chiffre depuis plusieurs années. Et donc, tout ce qui est libre-service, hein, le self-service, tout ce qui est biométrie, même si on sait qu'en Europe, c'est quelque chose qui est plus difficile à accepter, mais qui, dans d'autres plaques géographiques, se développe énormément et qui crée de la productivité et qui optimise des flux. Tout ce qui est aussi utilisation de technologies de mobilité pour faire en sorte qu'il y ait le plus d'informations possible sur le téléphone mobile, sur le smartphone du passager. Et tout ce qui est intelligence artificielle peut amener une optimisation des flux. Après, ce qui est aussi fondamental, c'est que les aéroports, surtout ceux qui ont été conçus il y a 30, 40, 50 ans, et par exemple aux États-Unis, l'infrastructure est plutôt âgée. Ces aéroports n'ont pas été construits pour optimiser le flux de passagers et l'expérience passager. Ils ne sont pas construits autour du passager. Et donc, il y a une amélioration aussi dans l'expérience physique de déplacement. Et donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'expérience digitale et l'expérience physique du passager soient au plus haut niveau pour faire en sorte, effectivement, d'augmenter la capacité, donc la productivité de l'aéroport, tout en améliorant l'expérience client. Et pour être très concret, on peut donner des exemples, des noms de pays, ou mieux encore d'aéroports, dans lesquels CITA là, est impliqué pour faire ces projets de modernisation? Alors, je vais prendre des exemples à l'étranger. C'est plus sûr. Je vais prendre des exemples à l'étranger. Je vais prendre l'aéroport de Genève. L'aéroport de Genève, il y a environ 45% du trafic qui est assuré par EasyJet, donc une compagnie low cost. On a implémenté avec l'aéroport de Genève un libre service pour la dépose de bagages, en passant à 100% ou pratiquement 100% de libre service, donc de machines self-service pour la dépose des bagages, y compris les skis, parce qu'il y a une activité touristique autour du ski. Le niveau de satisfaction des passagers, le NPS, est passé et a augmenté de 20%. Un autre exemple dont on est très fier, c'est l'île d'Aruba. Aruba est une île dans les Antilles au nord du Venezuela, qui est très touristique. La promesse de l'île d'Aruba est de dire de l'avion à la plage en 30 minutes. C'est-à-dire que le passager sortant de l'avion, 30 minutes plus tard, peut être sur sa plage. Et là, on a mis en place des solutions qui sont, à notre avis, vraiment intéressantes et prêtes technologiquement, d'identité digitale et biométrique, qui font en sorte que vous êtes reconnu au moment où vous atterrissez, mais aussi lorsque vous allez à l'hôtel, lorsque éventuellement vous prenez un ferry ou autre, au travers de la biométrie. Donc ça, c'est deux exemples concrets. Je pense qu'aux États-Unis,
Moi, j'avais des expériences où on passait des heures à faire la queue lorsqu'on devait sortir des États-Unis, dans certains aéroports, je pense à Miami. Ce processus est devenu beaucoup plus rapide et l'utilisation de moyens technologiques ont permis de rendre les choses plus efficaces. Philippe Vallée, c'est quoi l'état de l'art aujourd'hui, l'état de l'art technologique dans les aéroports? Là aussi, la question est très vaste, hein. Ça dépend de là où se trouve l'aéroport, mais qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui? Qu'est-ce que, j'ai envie de dire, Thales a réussi à mettre en œuvre de mieux aujourd'hui? Oui, alors, j'interviens à cette table ronde en tant que, on va dire, pas un expert, mais en tout cas avec une certaine connaissance de l'identité digitale. Et ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est qu'on parle quand même de deux grandes catégories d'identité, hein. On a l'identité régalienne, donc celle qui est émise par les gouvernements, notamment lors de l'émission d'un passeport. Et vous avez l'identité digitale au sens large qui, justement, permet d'améliorer cette expérience client avec la facilitation en fait de l'expérience passager depuis son arrivée à l'aéroport jusqu'à son embarquement dans l'avion. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans les aéroports du monde, vous avez des configurations qui varient de façon très très différente d'un aéroport à l'autre. Si on prend le cas de Roissy, et là, n'hésitez pas à me contredire hein, si je dis des bêtises, mais vous avez clairement deux entités différentes, hein. Vous avez la police de l'air et des frontières qui s'occupe du régalien, et puis vous avez les différents intervenants sur ADP, donc évidemment l'opérateur de la plateforme, les compagnies aériennes, les commerçants et tous les services qui vont autour. Et là, c'est l'émission on va dire d'une entité digitale qui peut effectivement permettre de faire des choses facilitées. Bon, on a parlé de la dépose bagages, l'accès au salon, l'accès à l'embarquement. On sait aujourd'hui qu'avec des pods biométriques sur un embarquement d'un avion, on gagne jusqu'à 30% d'efficacité. Voilà. Mais en France, c'est vraiment deux mondes qui se côtoient, mais qui ne sont pas aujourd'hui mélangés, hein. On ne mélange pas le régalien avec l'identité digitale, le credential, pardon de parler en mauvais français, mais l'identité digitale privée qui permet à un passager de naviguer, on va dire, dans son expérience client. Et ça, c'est que la France ou l'Europe? Non. J'ai pris un exemple. Il y a beaucoup d'autres pays pour lesquels c'est le cas. Et puis, vous avez d'autres configurations. Je pense par exemple à Singapour, pour des raisons différentes, hein, qu'on peut discuter, qu'on peut débattre, mais où là, on peut effectivement envisager un parcours sans couture dans lequel, finalement, vous pouvez faire intervenir le contrôle aux frontières au milieu du parcours, dans un parcours en fait qui est unique. Voilà. Et ça change beaucoup de choses, parce que en fait, du coup, il y a moins de rupture et donc une intégration, comme on dit, user experience, hein, donc une intégration ergonomique qui est quand même beaucoup plus facile. Et comment on pourrait faciliter les choses pour que ça soit aussi le cas en France et dans d'autres pays, pour fluidifier, pour arriver à ce niveau-là? C'est quoi? On est là dans la gestion de données qui est plus regardée. Bon, alors, déjà, enfin là encore, j'aimerais que mes collègues de tour de table répondent là-dessus. Mais moi, vous pouvez le contredire, allez-y. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si j'ai des bêtises. Mais je pense que c'est une question de législation. Hein, c'est une question aussi de parti pris. Hein. Je veux dire, le contrôle aux frontières dans certains pays n'est pas envisagé de la même façon que dans d'autres pays. Hein. En France, on considère qu'une frontière est une frontière. Il faut la marquer. Il faut que la porte soit très solide. Il faut qu'elle soit matérialisée. Il faut qu'elle se bloque. Voilà. De manière à ce que vous prenez aujourd'hui une frontière d'aéroport, ça marche aussi, on parle des aéroports, mais on pourrait parler des ports, hein, on pourrait parler des points routiers. En fait, on fait passer un maximum de passagers et on essaie d'identifier en fait les personnes qu'il faut interpeller. Mais tout le monde passe le plus vite possible. Voilà. C'est deux philosophies très différentes. Régis Lacotte, une réaction? Je crois qu'il a très bien décrit la situation dans laquelle on est. Hein. On a aujourd'hui un environnement réglementaire qui s'applique à deux mondes, le monde régalien et l'autre monde. Et ça fait plusieurs années et on va continuer, qu'on essaye de faire progresser la compréhension de nos enjeux sur les applications non régaliennes, de façon à pouvoir à un moment introduire ces technologies dans le parcours client qui soit en appui à la fois de l'expérience mais aussi des opérations pour les compagnies
voire même des fois aussi puisse adresser quelques obligations que le régalien impose aux compagnies. Mais on a bien aujourd'hui deux mondes très scindés. Et voilà, toute une communauté, compagnies aériennes, à commencer avec les aéroports, font des expérimentations, cherchent à démontrer qu'on doit pouvoir malgré tout introduire ces technologies tout en garantissant notre compliance à toutes les réglementations en vigueur en Europe. Mais après, quand on entend parler après de l'Asie ou ainsi de suite, on n'est plus du tout dans les mêmes environnements réglementaires, et ça il faut qu'on le sache. Et quand on parle de compétitivité entre les différents grands blocs, eh bien, c'est aussi par moment des atouts de certaines, on va dire, places, notamment dans le Middle East ou en Asie, par rapport à l'environnement réglementaire qu'on peut avoir en Europe, qui est plus compliqué et qui, de surcoût, vient augmenter la disparité de concurrence qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. Sergio Colella, vous voulez réagir? Vous avez parfaitement expliqué la situation. Je pense qu'il va y avoir un écart de compétitivité dans les aéroports européens par rapport aux aéroports Middle East, Asie ou États-Unis. Il y a effectivement deux types d'expériences pour le passager supportées par la biométrie. C'est l'expérience dans l'aéroport, le passage, le dépose de bagages, l'entrée dans l'avion, etc. Et après, il y a l'expérience de traversée de frontières. Dans pas mal de pays au niveau international, on arrive à faire fusionner ces deux expériences et bien sûr, les gains de productivité sont très importants. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que les aéroports européens vont hériter d'un gap de productivité et d'attractivité par rapport aux aéroports importants, aux hubs mondiaux. Et il ne s'agit pas d'une problématique technologique, il s'agit d'une problématique d'acceptation de la technologie. RGPD est protégé par l'utilisation des technologies, donc c'est vraiment une question d'état d'esprit, je pense. Alors, acceptation de la technologie, impossible de ne pas citer l'intelligence artificielle, hein, c'est l'un des leitmotifs aujourd'hui. Qui se lance, messieurs, pour parler d'intelligence artificielle? Dire un mot, parce que à mi-mot, on ne dit pas qu'il serait possible de mettre en place de la biométrie, de mettre en place plus de transparence dans la donnée pour les professionnels qui savent gérer cette information de manière sécurisée et permettent un niveau de performance de nos aéroports ou du système du transport aérien qui soit l'égal des autres tout en maintenant un niveau de sécurité régalien très élevé. Bon, donc il y a une lenteur, il y a des poussiérés, très certainement, il y a de l'Europe, il y a de la France. Il y a beaucoup de choses à faire dans le transport aérien comme ailleurs, mais un peu plus dans le transport aérien parce que finalement c'est plus facile de passer certaines frontières en dehors du transport aérien, dans d'autres modes de transport, que ça ne l'est dans le transport aérien. Voilà. Donc la technologie est là, effectivement, et les sujets qui vont être liés à l'intelligence artificielle, si vous l'évoquez, ou dans les dernières études qu'on a pu faire pour le monde aéroportuaire, bon, il y a beaucoup de promesses, mais il y a encore une maturité qui est limitée. Mais très certainement, en tout cas, dans le traitement de la donnée, sans forcément de grande intelligence artificielle, quand on parle de biométrie, de traitement de la donnée pour fluidifier le parcours passager, on a la technologie puisqu'elle existe ailleurs et elle se fait ailleurs. Ensuite, l'intelligence artificielle et tous les use cases, comme on dit, qui peuvent avoir lieu, la donnée, elle existe s'il existe confiance et transparence, qui aujourd'hui ne permettent pas réellement d'améliorer l'expérience totalement, même s'il y a eu énormément d'efforts, énormément de progression depuis 15 ans entre les aéroports, les compagnies aériennes et l'État. On pourra encore aller beaucoup plus loin dans l'expérience, la fluidité, l'optimisation de l'ensemble du système, qu'il soit au sol, qu'il soit lors des approches avions, qu'il soit sur toutes les phases du transport aérien. Voilà. Philippe Vallée, vous confirmer ce qui vient d'être dit sur l'intelligence artificielle. Chez Thales, on l'imagine utilisée de quelle manière? Alors déjà, l'intelligence artificielle, on l'utilise depuis très longtemps, hein, dans la mesure où quand on présente un document, on vient faire une lecture de ce document. Alors bien sûr, on vient comparer la photo
que l'on prend à la frontière avec la photo qui est contenue dans le passeport. Donc on fait un matching, mais aussi on va regarder en fait si le passeport contient toutes les caractéristiques de sécurité qu'il doit embarquer. Hein. On fabrique chez Thales énormément de passeports par an pour une centaine de gouvernements dans le monde. On a en fait une base de données qui permet de faire de la comparaison, et ça c'est l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire, en fait, il y a un sujet, par exemple, qui commence à émerger, qui s'appelle ce qu'on appelle le morphing. Et le morphing, en fait, consiste à mélanger la photo de deux personnes qui se ressemblent, hein, évidemment, il faut qu'il y ait des similitudes, à les mélanger, en fait, sur un seul et même passeport. Donc, c'est un problème qui se passe à l'émission du passeport. Donc, on trompe, en fait, au moment de l'enrôlement. Et après, donc, vous avez deux personnes qui peuvent passer avec le même passeport. Donc la question, c'est comment en fait utiliser l'intelligence artificielle pour détecter ce genre de fraude, si je puis dire. On estime aujourd'hui dans le monde qu'à peu près, il y a peut-être une centaine de milliers de passeports qui sont déjà émis avec ce type de fraude. Et donc, l'intelligence artificielle est à la fois une menace, mais aussi un outil pour lutter contre l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, à nous de mettre en place avec nos clients, donc les autorités de contrôle aux frontières, les aéroports, les compagnies aériennes, ce genre d'outils pour éviter évidemment ces fraudes grandissantes. Chez ADP, l'IA, on y songe, on la met en œuvre, c'est encore pour dans longtemps? Non, l'IA, elle est déjà mise en œuvre dans plusieurs domaines d'application. Alors à la fois sur des expérimentations, mais aussi sur des outils qui sont en production. Nous, les thèmes sont très vastes. Hein. Vous imaginez qu'à l'échelle d'un aéroport, forcément, les domaines d'application sont nombreux. Mais on pousse aujourd'hui sur un certain nombre de domaines, notamment en matière de vidéosurveillance. On a un réseau de caméras sans nul comparable, hein, plus de 10 000 à Charles de Gaulle, et vous imaginez bien qu'on n'a pas 10 000 personnes à mettre derrière chacun de ces écrans, et pourtant, si on exploitait les données qu'on pourrait y capter, on pourrait faire progresser significativement à la fois la sécurité des opérations ou la performance de celle-ci, tant côté ville que côté piste, et donc c'est typiquement des domaines d'application sur lesquels on travaille beaucoup. On travaille beaucoup aussi en matière de sûreté. À un moment, on est en train de déployer tous en Europe des EDS cabines. On sait que l'algorithmie et notamment l'intelligence artificielle en appui des opérateurs doit nous permettre de faire progresser à la fois significativement la sécurité, puisqu'l'IA nous permet de détecter peut-être ce que l'œil humain ou ce que l'œil d'un opérateur ne verra pas, et aussi significativement l'expérience client, puisque c'est plus de productivité, plus de débit, et donc des temps d'attente ou des temps de traitement unitaire plus courts, et donc des passagers qui ont plus de temps pour soit aller dépenser de l'argent dans nos commerces, ou soit pour réussir leur correspondance, et ce qui est aussi clé quand on parle d'une plateforme comme Charles de Gaulle, un hub avec plusieurs plages de correspondance dans une journée. Nous, avant tout, ce qu'on va chercher à garantir, c'est la performance de la correspondance pour notre premier client. Voilà. Alors, j'allais y venir, parce qu'on a parlé productivité, technologie, IA, etc. Mais comment on fait? Tout simplement pour que tout ça reste agréable pour le passager. Régis Lacotte, vous voulez continuer de répondre là-dessus? Oui, on a des concepts d'emploi. Aujourd'hui, je vous ai parlé des EDS cabines, donc ces fameux tomographes qui sont en train d'être déployés pour les contrôles des passagers et de leur bagage cabine, qui nous permettent ou vont nous permettre de plus sortir les liquides, de plus sortir les appareils, les ordinateurs. Tout ça, ça fait progresser significativement l'expérience, mais ça a un coût très élevé. Et donc, il faut qu'on gagne en productivité pour pouvoir financer une partie de ces surcoûts. Et donc, typiquement, c'est là où l'introduction de l'intelligence artificielle doit nous permettre d'aller gagner ces 15, 20, 30% de productivité en plus,
qui feront que finalement, en termes de business model, il est aussi intéressant de pouvoir déployer ces systèmes et que finalement, on est sur un rapport qui est gagnant-gagnant parce que tout ça, ça a un coût et à la fin, c'est supporté par nos premiers clients. Et donc, on va y venir. Voilà. Sergio Colella, vous vouliez réagir et Philippe Vallée juste après. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je voudrais partir des attentes des clients, des passagers. Lorsqu'un passager prend un avion, ces 3 facteurs de stress sont 1, le bagage. Est-ce que je vais retrouver mon bagage quand je vais arriver à mes vacances ou à mon mariage avec mes vêtements? 2, le fait de louper la correspondance. 3, les retards, au-delà des peurs autres. Donc c'est vraiment ces 3 éléments-là. On parle beaucoup des 4 milliards de passagers. Il faut aussi qu'on parle des 8 milliards de bagages qui chaque année sont véhiculés. Et un des éléments, aujourd'hui, l'industrie en 2024 achemine de manière non correcte 6 bagages sur 1000 qui sont transportés. Il y a quelques années, c'était 7 sur 1000 et en 2007, c'était 3 fois plus. Donc on assiste à une amélioration de la gestion des bagages, pas toujours ressentie, mais qui est réelle. Donc ça, c'est important. Ensuite, le fait d'informer le passager est fondamental. Lorsqu'il y a un retard, lorsqu'on peut avoir l'information au plus tôt sur l'évolution de son bagage, donc de son voyage. Donc c'est très important d'informer au mieux le passager. Enfin, ce qui est fondamental, c'est que les goulots d'étranglement soient réduits. Donc ces types de contrôle de bagages accélèrent de manière vraiment presque exponentielle le passage au contrôle bagage. Il y a d'autres endroits comme l'embarquement, où avec un pod, on peut accélérer le passage du client, des clients. Et il est démontré une corrélation directe entre le fait qu'on ne passe pas de temps à attendre et les dépenses qui sont faites au sein de l'aéroport en retail, par exemple. Donc, même pour l'aéroport, il y a une expérience positive qui est le fait d'avoir un passager qui soit content et qui a envie de dépenser. Enfin, l'intermodalité, je suis sûr on en parlera, est importante. Un voyage ne commence pas à l'aéroport et ne se finit pas à un aéroport. Philippe Vallée, vous vouliez également réagir? Oui, moi je voulais parler d'une notion en fait qu'on connaît peu, mais en fait Thales s'implique beaucoup sur la partie standardisation. Et je voulais parler en fait du Digital Travel Credential, donc le fameux certificat digital de voyage. En fait, ça c'est une norme qui est élaborée au sein de l'ICAO. Et qui permet, alors il y a plusieurs phases, hein. La première phase en fait c'est un certificat digital qui est dérivé du passeport actuel, qui n'a pas vraiment de valeur régalienne, mais qui vous permet d'avoir sur un document électronique et dans votre toilette de portefeuille la possibilité, par exemple quand vous remplissez un ESTA, un ETA, le formulaire qu'il faut remplir avant d'arriver à Singapour, vous avez toutes vos données qui sont dans ce wallet, et donc ça simplifie énormément le stress, parce que quand on arrive à la frontière, il faut vite prendre son téléphone portable pour remplir le document en ligne. Et après, vous avez d'autres versions, hein, puisque aujourd'hui, on est tous plus ou moins à digitaliser notre carte bancaire dans notre téléphone mobile. La carte SIM se digitalise, hein, c'est grâce à ça qu'on connecte aujourd'hui de façon très fluide des compteurs d'électricité, des terminaux de paiement. Les versions 2 et 3 de ce certificat de voyage, alors qui ne sont pas aujourd'hui complètement standardisés, mais visent à terme à créer un passeport complètement digital. Autrement dit, un titre digital qui sera reconnu donc à la frontière et présenté sur votre passeport. Donc ça évitera de déchirer les pages du passeport dans les différents outils qu'on trouve sur les portes. Hein, je sais de quoi je parle. Et puis ça permettra aussi d'améliorer l'expérience utilisateur. Et encore une fois, c'est un standard qui est aussi travaillé par les autorités régaliennes. Donc, autrement dit, les gouvernements vont accepter d'ici quelques années une version digitale de votre passeport. Régis Lacotte, très concrètement, comment on va pouvoir faire en sorte d'améliorer cette expérience passager à Paris-Charles de Gaulle dans les prochaines années, sachant qu'on ne va pas créer de nouveaux terminals, hein, on l'a tous bien compris, on ne va pas étaler la surface et on va passer, alors j'ai quand même repris mes notes, j'avais passé en tête de 82, c'est ça, 88 millions de passagers en 2035, voire 105 en 2050. Ce sera toujours agréable d'aller à Paris-Charles de Gaulle? Oui, enfin, en tout cas, on y travaille tous très dur, oui. Comme vous le savez, on est
très fier d'avoir été pour la 4e fois à nouveau reconduit par Skytrax comme meilleur aéroport d'Europe, et 4 fois de suite, c'est pas que le fait du hasard, donc c'est aussi un investissement de toute une communauté aéroportuaire. Et donc si on parle de l'avenir, ça reboucle avec une discussion qu'on avait commencé à avoir en début de discussion, qui est de dire oui, ça va passer d'abord par une meilleure exploitation de l'existant. Et je pense que tout ce qu'on a développé depuis tout à l'heure, ça y contribue, puisqu'on est en Europe, on ne va pas se mentir, hein, on ne construira plus d'aéroports ou de nouveaux terminaux comme on a pu le faire pendant les 50 dernières années. Et donc il va falloir d'abord qu'on exploite mieux l'existant, et pour l'exploiter mieux, je pense que tout ce qu'on vient d'échanger ensemble va y contribuer très fortement. Et au cas précis de CDG, on a effectivement une ambition très forte pour cette plateforme, continuer à en faire une plateforme très compétitive et attractive. Et ça va passer notamment par une amélioration significative des opérations du hub, et notamment d'expérience de la correspondance, puisqu'on va continuer à développer les infrastructures côté piste pour mettre plus d'avions en contact. Ça, c'est clé pour la compétitivité du hub, mais dans des salles d'embarquement qui seront mieux connectées les unes aux autres par des métros automatiques, et notamment des métros qui sont dédiés à la correspondance, puisque aujourd'hui on a un métro automatique, mais dans lequel on met toute nature de passagers, et le fait qu'on les mixe, un certain nombre perdent leur statut de sûreté, alors qu'ils viennent de destinations du monde qui sont en un statut de sûreté équivalent à celui de l'Europe. Je viens des États-Unis, je viens du Japon, je viens d'Australie. Finalement, en fait, je n'aurais pas à repasser les contrôles de sûreté si je n'avais pas été mélangé avec d'autres passagers qui, eux, n'ont pas ce même statut de sûreté. Eh bien, dans la vision du futur de CDG, dans ce travail en commun, notamment avec le groupe Air France, d'améliorer la compétitivité du hub, ça passe par une meilleure connexion des salles d'embarquement entre elles, au service de la correspondance, et avec des métros qui seront dédiés en fait aux passagers en correspondance, et qui feront que je suis passager américain, je ne passe plus par les contrôles de sûreté, j'arrive dans un terminal, mon autre avion part d'un autre terminal, je monte dans ce métro, et je n'ai plus à passer de contrôle de sûreté, et ça en gagne en compétitivité, en expérience. Et pour rappel, le CDG Express, c'est pour ? Alors le CDG Express, c'est pour le premier trimestre de 2027. On va connaître effectivement une révolution des accès ferrés à la plateforme. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il y a quand même une très grosse révolution côté accès ferré qui est en train de se faire à CDG, puisque dans les 4 prochaines années, on va passer de 15 millions de voyageurs par an à la gare de CDG2 à 30 millions. Et ça, c'est sous le coup de l'arrivée notamment du train express Roissy-Picardie, du CDG Express, de la ligne 17. Et donc, on va avoir un doublement des accès ferrés à la plateforme. Didier Bréchemier, sur tout ce qui vient de se dire sur l'expérience passager. Je pense qu'il faut, quelque part, si on réaligne tout ce qui a été dit et qu'on part effectivement du bagage et du passager de chez lui jusqu'à la destination finale, en y mettant la vidéo, en y mettant la biométrie, en y mettant la reconnaissance faciale de manière avancée, on s'aperçoit que finalement on a une fluidité du voyageur, comme à Aruba ou d'autres aéroports qui essayent de le faire au Moyen-Orient ou que l'on peut conseiller en Asie du Sud-Est. On voit qu'il y a cette fluidité et qui se retrouve dans la satisfaction des passagers. Lorsqu'on travaille avec des compagnies aériennes et des aéroports qui, souvent d'ailleurs, travaillant ensemble, arrivent à améliorer cette fluidité, ils gagnent 20-30 points de NPS, donc de satisfaction perçue par le passager. L'autre élément, Roland Berger vient de sortir une étude, on a fait un sondage vis-à-vis des aéroports dans le monde, et on leur a demandé est-ce que vous êtes prêts, vous voyez tous les enjeux, biométrie, intelligence artificielle, et tout ça dans un environnement de sûreté très élevé, êtes-vous prêts? Et on s'aperçoit, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, que les réponses sont entre absolument pas prêts et pas prêts, on est à peu près à 30 ou 40%, 35%. Et on est à peu près la même chose de êtes-vous très près ou près. On est à peu près à 30% de moyenne avec quelques écarts. Évidemment, là où il y a plus d'aéroports récents, ils se considèrent plus à même de pouvoir faire face aux enjeux technologiques, digitaux d'aujourd'hui en réalité, parce qu'on parle des enjeux d'aujourd'hui. Bon, donc il y a aussi une préparation de chacun des acteurs avec leurs partenaires, de manière à mettre en œuvre les technologies qui, lorsqu'on parle de DS, lorsqu'on parle de vidéo, même s'il y a des gros travaux à faire, on y est. Ça nécessite des investissements très certainement, mais la technologie est là. Il y a aussi un sujet, alors je vois que le temps file, mais il y a le sujet de l'énergie qu'on voulait aborder. Il ne faut pas non plus l'oublier, les aéroports aussi
vont accueillir plus de monde et vont devoir se décarboner comme le reste du monde aérien. La notion de hub énergétique, c'est quelque chose qui est un acquis, on va dire ça, chez ADP maintenant? En tout cas, c'est quelque chose qui est central dans notre vision du futur. Aussi bien à Orly qu'à Charles de Gaulle, on a massivement investi ces dernières années dans des énergies décarbonées pour le fonctionnement de la plateforme, pour nos opérations au sol. Donc ça passera déjà par la décarbonation des opérations au sol avant de parler de la décarbonation des opérations vol. Et ça s'appuie notamment sur l'électrification de nos infrastructures, par la géothermie notamment pour le chaud. Donc ça existe déjà à Orly, c'est en cours de réalisation à CDG, par le solaire, et donc on va installer des fermes solaires, notamment à CDG, on a réservé plus de 30 hectares à cela. Et puis il y a l'hydrogène qui va arriver, avant même de l'utiliser dans nos avions. Quand ça L'hydrogène, il est déjà là en fait à CDG comme à Orly, puisqu'il est déjà utilisé dans les opérations au sol par un certain nombre d'acteurs. À commencer déjà par, on parlait des mobilités, par les taxis, et puis de plus en plus l'hydrogène va investir nos opérations par le sol, et puis un jour quand les avions seront prêts, quand on aura fini d'aller au bout de ces programmes qui sont des programmes très longs de certification, parce que finalement j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais comment croire à tout ce que vous racontez ?» On a entendu Airbus qui est en train de décaler son programme. Oui, mais ça, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément nos métiers, qui ne connaissent pas l'aéronautique, des programmes d'avions, de certification d'avions dans lesquels on fait voler ensuite des passagers. C'est très long, c'est très complexe, c'est des défis technologiques qui sont incroyables. Mais en tout cas, nous, on est en train de préparer les infrastructures au sol qui le permettront un jour. Et le plus important aussi pour nous, c'est que ces infrastructures, elles ne serviront pas qu'à l'aéroport, elles serviront aussi aux territoires qui sont autour. Puisque quand on installe une usine de production ou de stockage d'hydrogène, eh bien cet hydrogène il peut servir aussi bien aux opérations de l'aéroport qu'à faire tourner des bus dans les territoires pour venir connecter justement l'aéroport. Et donc c'est cette vision très intégrée de nos opérations du futur avec nos territoires qu'on traite. Donc ça, c'est pas qu'un beau concept, c'est pas qu'une belle idée, on pense vraiment qu'on arrivera à aller vers ça. Ah oui, on y est déjà à Orly pour un certain nombre d'énergies. On achète du chaud à la Saint-Marie, on a de la géothermie qu'on partage avec les territoires. C'est aussi le cas au Bourget. On est en train de développer de la géothermie qui sera aussi partagée avec les communes environnantes. Et à Charles de Gaulle, on est dans la même dynamique. Non, ce n'est pas qu'une histoire qu'on raconte, c'est aussi une histoire qu'on est en train de réaliser. Autre sujet qu'on ne pouvait pas rater pour cette table ronde, c'est celui du contrôle aérien. Alors je pense qu'il faudrait une autre table ronde peut-être, mais c'est quand même difficile qu'on ne l'évoque pas. Vous avez l'air bien dubitatifs, messieurs, quand je vous regarde tous les deux. Qui va attraper la balle au bon? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'enfin le contrôle aérien soit au niveau, en France en particulier, dans le monde en général? Vous avez 2-3 minutes. Non, en fait, moi, ce que je peux dire là-dessus, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du contrôle aérien, mais mon Thales intervient dans beaucoup d'espaces aériens en termes de gestion du trafic aérien. En fait, une des idées, c'est là aussi, évidemment, j'ai envie de dire, de mettre de l'intelligence artificielle, parce que quand on voit l'évolution du trafic, le nombre de plateformes volantes qui vont atterrir, décoller des aéroports dans les années qui viennent, on sera obligé d'augmenter le contrôleur aérien. Alors évidemment, la décision sera toujours prise par un être humain, ça c'est très important, mais il faut que l'IA puisse aider à l'augmentation de ce trafic. On sait par ailleurs que des trajectoires qui sont optimisées au décollage comme à l'atterrissage de l'avion, c'est des économies de fuel très importante pour les compagnies aériennes. Et on sait aussi que si on insère en fait dans la gestion du trafic aérien à courte portée, donc vraiment proche de l'aéroport, on peut aussi gérer de façon beaucoup plus fluide la problématique des correspondances. Puisque tous les avions n'arrivent pas à l'heure prévue selon le calendrier. Donc ceux qui arrivent à l'heure où on avance, on peut les mettre en... Enfin bon, bref. Et ça, c'est vraiment une solution qui... c'est des solutions qui peuvent apporter énormément de choses en termes de décarbonation, de temps d'attente dans les aéroports et de fluidité, donc pour qu'un maximum de passagers passent le plus rapidement possible leur correspondance. Il y a en ce moment toute une modernisation, c'est ça, du contrôle aérien en France, d'un certain nombre de tours de contrôle, etc. Thales est très impliqué dedans, je ne me trompe pas. C'est exact. C'est exact. Sergio Colella, sur cette question, cet enjeu du contrôle aérien. Oui, pour décarboner le transport aérien, il y a 3 voies, des avions de plus en plus modernes et efficaces,
le Sustainable Aviation Fuel, donc le biokérosène, et l'optimisation des opérations auxquelles vous faisiez allusion, qui est tout à fait un élément qui peut permettre de diminuer les consommations de kérosène et de diminuer les émissions de CO2 jusqu'à 10%. Dans les phases de décollage des avions, dans les phases de gestion de la route de l'avion et dans l'amélioration des créneaux qui sont donnés. Donc il y a un enjeu de décarbonation, il y a un enjeu d'optimisation des trajectoires qui est important et qui requiert là aussi, ce qui est la difficulté du secteur du transport aérien, du partage de données intelligent entre des acteurs différents. Là on rajoute même un quatrième composant qui est les régulations internationales qui rentrent en jeu. Lorsqu'on regarde, alors bien sûr maintenant il y a un peu une baisse de la demande sur le trafic transatlantique, mais l'arrivée d'avions depuis les États-Unis, c'est quelque chose qui par exemple pour le contrôle aérien britannique est un casse-tête de tous les jours. Donc oui. Et la modernisation du contrôle aérien en Europe, ça bouge. Je ne vais pas vous demander des nouvelles du projet européen César, j'oserais pas, mais bon, non, si quelqu'un peut donner... Non, il faut quand même se dire qu'il n'y a pas le choix en réalité. Parce que les aéroports et les compagnies aériennes, comme l'évoquait Régis, ont fait énormément en réalité de travail. Et la fluidité, elle viendra puisque les outils sont finalement là. Il faut les mettre en œuvre, mais ils sont là. Alors qu'au niveau du contrôle aérien, il y a un enjeu effectivement clé et qui finalement va dans le même sens que dans le besoin de tous les acteurs, réduire le temps de vol, réduire les retards, et c'est un peu l'enjeu quand même du programme, toujours du programme César, de réduire les retards de 50%, de mieux gérer les slots, d'augmenter dans les FIR les capacités de 10 à 20%. Tous ces enjeux-là peuvent être résolus au-delà des petits enjeux sociaux français, enfin petits entre guillemets parce qu'ils ont des impacts importants à court terme, mais l'automatisation, il y a un certain nombre de choses qui font que, encore une fois, à terme, ça sera résolu parce qu'ailleurs, ça l'est. Par contre, être capable d'avoir des avions qui puissent être plus proches les uns des autres, mieux suivis, en toute sécurité, mieux tracés de manière à éviter et à optimiser la gestion des slots pour que exactement ils puissent se connecter au bon moment et bien utiliser l'optimisation de l'ensemble du système, le vol est clé. Voilà, le vol est clé. Donc avion, et puis donc César ou César amélioré, on n'aura pas le choix. On a vu avec vous, messieurs, tous les quatre, durant cette table ronde, à quoi ressemblent les aéroports d'aujourd'hui, à quoi ils pourront ressembler demain. Qui va payer tout ça? Qui veut répondre? Je sais qu'il n'y a que l'un d'entre vous qui est d'accord pour répondre. Régis, c'est vous que j'attendais. C'est toute une communauté déjà qui est très investie dans la décarbonation. Donc c'est forcément les aéroports qui sont en train d'investir massivement. C'est les compagnies aériennes, puisque de toute façon les compagnies aériennes, elles transforment leur flotte aussi pour se décarboner et elles vont aussi financer une partie de la transformation et de la décarbonation au sol. Et donc à la fin, c'est le passager final qui va financer aussi ça au travers du surcoût du billet, puisque on ne va pas se mentir, l'introduction massive et on l'espère des carburants d'aviation durables dans nos opérations dans les 20 prochaines années, avec des carburants qui coûtent 2 à 3 voire 4 fois plus cher et qui représentent 40% du poste de coût, notamment sur une ligne long courrier pour une compagnie aérienne. Forcément à la fin ça va se répercuter sur le prix du billet. Donc oui, mais ça en passe aussi par, on doit en passer par là, c'est l'avenir de notre industrie qui est en jeu. Si on veut continuer à exister, si on veut continuer à se développer, eh bien on doit en passer par la décarbonation, et la décarbonation elle coûtera très cher. Elle coûtera cher, comme je l'ai dit, pour les compagnies aériennes, elle coûtera cher aussi aux aéroports, puisqu'on ne pourra plus construire de nouvelles infrastructures comme par le passé, et donc il faudra qu'on densifie l'existant, et densifier l'existant c'est bien souvent plus coûteux que de construire une nouvelle infrastructure de 40 ou 50 millions de passagers comme en Asie ou comme au Moyen-Orient. Mais c'est la voie de l'acceptation aussi dans un contrat de partenariat renouvelé de confiance avec nos sociétés civiles qui, en Europe, ont des niveaux d'implication et d'exigence en matière d'engagement environnemental qui sont peut-être plus matures que dans d'autres zones du monde, mais ils y viendront aussi, eux aussi, un jour.
Sergio Colella, finalement, vous voulez bien vous mouiller? Oui, allez, je me jette. Allez. Alors, il y a des investissements qui créent de la productivité, qui ont un retour sur investissement. Donc, si on accepte l'idée que la biométrie a un retour sur investissement, à la fin, l'augmentation de productivité finance l'investissement initial. Après, comme vous le dites à très juste titre, il y a des investissements pour transformer l'empreinte carbone de notre industrie. Et là, on n'a pas le choix. C'est la société qui nous le demande, surtout en Europe. Moi, je suis frappé de voir comment la sensibilité à ce sujet est plus forte en Europe, et on devrait en être fier que dans d'autres régions où c'est complètement négligé. Je pense que là, on peut donner l'exemple, on le doit à nos enfants, et je pense que c'est aussi un des éléments de la survie à très très long terme de notre industrie. Donc, effectivement, il y aura un surcoût. Et il faut qu'on puisse accepter ce surcoût pour bénéficier toujours du plaisir et de la liberté de voler. Il y a Chemier pour conclure. Oui, mais ce surcoût, il doit être dans un cadre compétitif ou de concurrence internationale qui soit juste, et que si taxe il y a, elle soit réellement investie dans cette décarbonation ou l'efficacité du système, de manière à maintenir un outil compétitif, où il y a des connexions et il y a une compétitivité qui est importante. Donc en fait, le niveau de qui va payer, c'est le voyageur ou celui qui va charger du fret à bord des avions. Par contre, le niveau de taxe ou de paiement global dépend aussi beaucoup de les stratégies des États, et à commencer par celle de la France, de considérer le transport aérien comme un outil extrêmement important pour son développement économique, social, sociétal, dans le respect évidemment d'une décarbonation mondiale. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est un chacotte, mais ce sera vraiment à la fin. Oui, mais c'est un outil de souveraineté. Et il faut, si on veut rester un État souverain et compétitif, il faut effectivement nous permettre de nous décarboner, mais il faut, pour ça, peut-être arrêter de nous voir uniquement comme une source de taxes ou de levée d'impôts nouveaux. Voilà. On aura parlé souveraineté et IA, je crois qu'on a coché les 2 cases de la journée. Merci, messieurs, et merci à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Okay, hello everybody. Thank you for being here for this session, the panel where we will debate which new technological drivers, oh, what a horrible word, can help the aviation industry to decarbonize. So I'd introduce myself first. My name is Gesche Wipper. I work for the German financial newspaper Börsenzeitung, and I'm also a member of the French Aviation Journalists Association, RGPAE. That's why I'm here. And so thank you very much to the panelists for being here. I'm very happy to welcome Yannick Aswad, who is the Executive Vice President Avionics and Thales Executive Committee member. Then Marie-Louise Philippe from Embraer. She's the Senior Vice President Sales and Marketing. Sertaç Öziyurt, Director of Technologies and Operational Solutions for the Turkish airline Pegasus Airlines, and Meryem Ubelkas, who's the head of Aeroline Air Traffic Management at Sopra Steria. So thank you very much. So let's start and give a little overview. What are the problems today, the main operational problems and challenges the aviation industry is facing, and which are impacting the environment? So Yannick, can you give us a little overview, please? Yes, so there are mainly 3 levels to decarbonize the civil aviation. One is the SAF, the Sustainable Aviation Fuel. It won't be the topic of this panel. The second is the new technology we can put on board the airplane to really try to decrease the fuel consumption on the airline of the airplane that involve the plane itself, the engine, the structure. And the last point is the operation. We know, because we can measure it literally today,
that the airplane operations are far from being optimized from several standpoints. We don't fly point to point in the shortest way possible. We don't ascend and descend in the best manner, and we don't fly usually at the correct level given the local weather at a given point. So all of that involved to be solved. All of that involve a lot of stakeholders actually, from the NSB, the one that controls the skies, whether unified like in the US in a big territory or not like in Europe. And we know that it causes a lot of disruption to have, national ANSB with their own ways of managing the skies in their own country. The plane themselves, because they file a route way before they know the actual weather, and therefore they cannot optimize either. And we need to find ways to have tools that help the pilot on one side, the controller on the other side, to optimize that. I can go further if you want. Yeah, but maybe I ask the other ones. Yes. So maybe Sertac, as you work for an airline, so maybe from your point of view, what are the major problems and which have to be resolved if you want to? Yeah, thank you. Actually, from the airline perspective, aviation is under pressure from all sides. We are expected to grow, we are expected to become greener and stay profitable all at once. And I can see three big roadblocks in front of this challenge. And the first one is legacy systems. And the fragmented legacy systems don't talk each other well. So it prevents collaboration of airlines and airports and ATCs. The second one is data itself. Data is fragmented and decisions are made with incomplete information, and that causes delays and inefficiencies and, of course, more fuel burn. The last one, the third one, is congestion. Of course, there is congestion in major hubs, and it's really getting harder and harder to operate in these hubs for airlines on time. So, which in turn lead to passenger dissatisfaction and improve and increase fuel burn as well. And Miriam, what? Yes, you will find many links between what Yannick and what research. I'm trying to pronounce it the right way. So yeah, maybe to illustrate with some figures these kind of challenges and complete what specifically what Yannick said. Number of flights, for example, in month of May this year reached 100% versus 2019 traffic, which is 5% more than 2024, and on year to date is 4% more. And this is the trend we are expecting for the next 10 years. So it joins the traffic growth that will be coming. All this, of course, is linked with the decarbonization and the efficiency that we need to recover, I would say. Delays, or I'd like more to talk about punctuality. Some figures again, more about, for example, arrivals. Yesterday, for example, it was 80% of the flights that are punctual, and on departures, only 75. So we can see the gap that we need to reach, a huge gap to reach and reduce the delays. I'd like more to talk about punctuality rather than delays, because it's kind of the objective to achieve rather than negative thing to reduce. It's better than the years before, just to note, but the path is still long. The main reasons are more about capacity limitations, either in HR resources and infrastructures, runways, etc., and also linked with the obsolescence of the systems, and somehow those that are not
any more obsolescent, no in some profound modernization and transformation. This takes some time, so disturbing, I would say, the traffic and creating delays. And of course, the geopolitical situation as well. It's pushing for less predictability, less flexibility, and not enough time to react. So it means that aviation and the air traffic management and the operational part of it, ANSPs, as you talked about, are facing these. Space availability is complicated. It was already a scarce resource, and it's getting more and more scarce. Traffic growth, we said it, and environment impact, especially CO2 and non-CO2 emissions, that needs to be taken into account in the decision making. And I'd like just to end with 2 points. This being said, I think that there are 2 things, in my view, that there's no choice with them. Aviation is crucial, is needed, because it's interconnecting everybody. So there is no option to say we'll do without. And the second one, there is no option either to say, okay, we'll let it go like it is. Yeah, Marie-Louise, from Embraer's point of view. Yeah, from a manufacturer's point of view, I mean, if we look at the status quo of fleets worldwide, we only see about today 30% of fleets being in the latest generation, so the most fuel efficient and emission efficient aircraft out flying. So there's still a huge amount of emission reduction that can be achieved by rolling over the old fleets, going into the latest technology, and that means obviously from our perspective on the manufacturing side, making sure to deliver on time to the market and solving current supply chain issues. For Embraer, we have a very good record on that side, but it's generally something that is a concern in the industry. So once you realize that there is still the 20 to 30% leap between emission savings out of the fleets, the next step, of course, is, and it's the one that concerns the whole industry, is the other pathways of decarbonization. And so SAF, of course, is one, but we as an industry rely primarily on the energy sector to provide that amounts. In Europe, we have strict mandates now in place. As of this year, all airlines have to have a blend into their jet fuel of 2%, and that's really gradually now going up. And we as an industry, we hope that the energy sector helps us to reach 70% of SAF in the jet fuel. And that's a very challenging target, but the roadmap is there. It is achievable, but it needs a lot of effort and collaboration to get there. And I think one of the challenges is, of course, first of all, we need same standards of what is the SAF accepted. We need book and claim systems that work really well, because you can imagine that some countries will be faster than others to fuel and have their infrastructure ready to provide the SAF mandates, for example. Mandates in Europe, in the US, it's a more incentive-based system, and again, in Asia. So it's a bit also still fragmented by region how airlines are going to support the uptake of SAF. And then, of course, we will discuss a bit further on technology, but just to say, on the technology path, in Embraer, we have developed since 2020 a concept family. This concept family is based on 3 technology paths, and these are long-term paths going well into the next decade and beyond to support the 2050 decarbonization target that we have as an industry. These technologies, and we'll discuss probably a bit later about it, are reliant again on infrastructure, and even more so than the SAF that we just discussed, relying on energy sector. It's going beyond, meaning we need airport infrastructure, air traffic management systems being aligned on how to ensure that the whole system is ready for the next big leap. But before this next generation of aircraft are coming, there
new technologies which could already help. And I think Embraer presented last year during the Farnborough Air Show a new takeoff system which is called E2TS. Yes. Oh la la, another challenging word, which stands for Embraer Enhanced Takeoff System. Yeah. So how can it help airlines to be more efficient? Yeah, so this system will come to the market by end of next year, and it's kind of revolutionary in the industry. So it's a cockpit automation system, and will help the pilots on an automated takeoff. While the industry is used to autopilot systems during cruise and also during landing, that's very well known already. It's a first in the commercial aviation world to bring in a fully automated takeoff system. Why have we developed it? Well, we have developed it to enhance takeoffs, especially of challenging airports like London City, to enhance the range and the payload range of the aircraft out of these airports. Why is that so important? Because in these very challenging airports, you want to ensure that you really optimize the takeoff, and therefore the certification to therefore load your aircraft with payload and on range is it is necessary to have this automation for the pilots. And we have, again, I'd say automation is something that is more and more coming into the cockpit, and has been there, but will come more and more into the cockpit to support pilots in their operations. And I think this system is, as I said, will come into operation next year. And I think it's really a fantastic testament that we will see more and more technology coming into the cockpit that helps the crew in challenging environments, especially. Yeah, I think Thales developed quite some technologies as well. So you're very right. You're right as well, Geshe, to say that it will take a while before we have a new platform taken off and entering into service. We know that target is in the next decade, but probably towards the end of the next decade. And what do we do in the meantime? That's really the question. And you're absolutely right. There are many ways we can still help, decrease the carbon impact of any flight. At Thales, we are working on the cockpit, of course. We cannot change a system on existing airplane. It's very difficult to certify. What we can do, and what we are doing and proposing, we can help the pilot with pilot assistant, which we produce that flight management system, but integrate as well a lot of real-time data, like the weather, which is key when you want to optimize a flight, whether in altitudes, in direction, etc. That is using a database that is usually ours, since we are operating a lot of flight. That could be proprietary, that could be the airline. And you're right, sharing data is an issue, because the more data we will get, the more intelligent the AI will be. So we have developed flight assistant that would give for a given flight, would propose to the pilot the best optimized route you can imagine, given the weather, wind, etc. Not only in terms of CO2 footprint, but also in non-CO2 footprint. You know that I think it's established, and we've worked a lot since the last 5 years on that. We know from facts that the warming, that the non-CO2 and within the non-CO2, the condensation trails is contributed much more than the CO2 footprint, actually, in terms of warming in degrees C of the planet. So we have to avoid the most impactful condensation trail, so we can also do that.
with a pilot assistant, given the right altitude at which you will not have any contrail formation. So clearly we can do that. Today, those assistants provide the pilot with the best route. The pilot still has to input it in its FMS manually. The reason for that is that it's impossible to certify today a direct link between an assistant, which consists of an interface and a computer, basically, and into the FMS, because then you input in an FMS, which is a high safety system on board the airplane, something which is coming from outside. And today, from a certification standpoint, it's literally impossible to certify something like that. So we have still, the pilot will have for still some time the burden to input it in its FMS, but still it's an help. And we have developed the same thing on the controller side, on the air traffic management side, so that we provide the controller with the best optimization of their flight coming in, trying to slow them down eventually way further from the airport, so we don't have any hypodrome going on around a very busy airport, which use a lot of fuel because they happen at low altitude with a lot of change of speed. So it's clearly a non-optimized flight to a hypodrome on the way. So we have the same thing, and we have a vision in the time to come that those two systems will be able to communicate, and the pilot will get automatic approval from the ATM on this improved path. We are talking 10 years from now for that last step. Our AI is based on explainable AI. So it's clearly not ChatGPT, because we have a vision that at a point we can integrate that directly into the system and certify it. But to certify it, you have to have an AI that is trained on data with a perimeter of that data that is well understood by the regulator, and software and codes that are also, they are not deterministic like the EASA and EFE likes to certify something because it's AI, so it's learning from additional data every day, but at least it's explainable. For a given set of data, you know where the system is going to drive you, and you can explain it to the certification bodies, and that's the way we see it. So clearly explainable, to what we call at Thales true AI, so that we know what the system is doing, and it's always in the end of a human to take a decision and then implement it in its system. Okay. I can try, of course, to complete also. At Soprasteria, just to remind, we are an integrator, digital company, so we will be helping that ecosystem, a complex ecosystem of stakeholders, either on ops side, on European standardization, or federation, I would say. I'm talking about Eurocontrol, but federation side, or ANSPs, and of course industry players, with tech adapted and trying to be ahead of in order to offer, I would say, some advancement to accelerate the efficiency to serve decarbonization. Kind of complex equation, but we believe in tech as the baby steps in order to reach already some results short term, while we are working indeed on more long-term programs on SAF, etc. So yeah, if I focus on the three technologies, they're the well-known ones, AI, cloud, and data, because for me they are all related and linked, and we need to leverage really the value from each one, either for short-term and tactical actions, or in the I would say the full future programs to build. AI, for example, I was talking about obsolescence of some infrastructures that are blocking some advancement. So AI for me could accelerate some of the ATM or aviation safety critical systems steps toward go to operations. So this will also allow better data value
generation. AI serves to that, and it can be offline without looking for the certification levels, etc. It's already something that we can learn from, and of course, better make decisions based on that. We have an amount of data which is diverse, complete, with all the situations, with the weather problems, all we can observe. It needs, of course, an openness between stakeholders to put on the table this data, to learn from it. The second one, I was talking about cloud transformation. It's, of course, cloud is not just the technology itself, because it is already mastered. It's the path to support the ecosystem, to leverage the benefit from what is on top of the cloud itself, the operating models, etc., in order to reduce the impact of dependency from infrastructures and complex systems, to ease at least, not increase, but to ease at least the interoperability that is needed, either for airlines or for all the industry players and manufacturers as well. Even, of course, the service provision, because I was talking about the shift that is needed. I think that this is one of the technologies that can leverage that and help with more modularity in order to use what we need. And this is, for me, it's not just decarbonization, it's more, I would say, pragmatism in the use of resources that are scarce, and we need to integrate that. And of course, data from the governance to analytics. This is something that we help with as well. Again, for decision making, for predictability, for prevention, for surveillance, and for post-ops analysis, because usually we forget about the end of the continuous improvement wheel. So I think that in short term, we use these technologies for that mainly. You said it will take some time for the certification, and how long do you think, or when do you think the You know, we are discussing with EASA, mainly being based in Europe. You know, they are just opening to the idea of AI in a cockpit or AI in ATM, the same thing, because now you know that in Europe, ATM will need to be certified by EASA, so it's new, but it's going to be big. So clearly, when something is not deterministic at EASA, it's complicated. Nonetheless, they are now looking at what we do. You know, the code we are using, the way we are architecting the system, and they are opening up, but it will take, I would say, at least with the beginning of next decade to be able to certify that in a safety critical system like an ATM and a system on board an airplane. I wanted to add something, one technology we did not discuss, which is absolutely compulsory, because you're right, to get real-time data, you need connectivity. Connectivity means possible threat of intrusion, and therefore you need really very strong cyber security gateway to make sure that you protect the airplane, which is clearly the object to be secured in our ecosystem, and it's need to be the hardware needs to be cyber secure, and the software needs to be cyber secure. And one more problem that we have with EASA is that a cyber secured system on board an airplane needs to be certified clearly. But a cyber security software needs to evolve with threat. And again, you know, EASA works with gate. You certify, you put it in the TC, but then it's static. It doesn't move anymore. Whereas you are well protected if you allow it to evolve. And the certification of evolving software is also a key issue with the certification body. And what could be done to resolve it? You know, the way we are working with EASA, we understand the issue.
We have a lot of exchange of technical exchange, also exchange of personnel. We have people working at EASA and EASA personnel coming in our lab and developing our software, so they really get to know what we are doing, to be able to then understand and write standard that will allow this new technology to be certified on board the airplane. This is, I think, the only way we found to really spread the technology into the certification body. And I think it's very important to do that. Absolutely. So maybe let's hear from Pegasus Airlines a bit. How do you use already new technologies in order to improve your operations, but also for other areas? Actually, we positioned ourselves as a digital airline, and we move forward with the goal of becoming one of the top 3 airlines in the world in terms of utilizing technology. So, and we placed AI at the center of this journey. So, in this context, right now we run over 30 different use cases, spanning planning, flight planning, and predictive maintenance, and customer services, ground operations, and crew operations. And actually, we try to cover all customer and employee touch points, you know. And the second, in 2023, we established Pegasus Innovation Lab in the Silicon Valley, California, San Francisco, to accelerate our global digital transformation and innovation strategy. So our aim is to stay ahead of competition by identifying emerging technologies in early stage and adapting them rapidly to improve our processes and, of course, customer journey. And right now in Pegasus Innovation Lab, we have 4 focus areas. And the first one is, of course, integrated with the global startup community. And the second is building partnerships with the international universities to have some R&D and make maybe some joint projects. For example, we have strategic partnerships with Berkeley University, and we are working on the seamless journey on this topic. And the third one is collaboration with the tech giants like Apple, Google, and Microsoft to get early access for their emerging products and technologies. It's a very important thing for us. And the last one, but not the least important one, is building a cross-airline community to co-develop some solutions to common problems of the airline. So this is how we approach to the new technologies. And do you know, are there any other airlines who have something similar? And are there other airlines which you are already working on together with what you said on the last point? Yeah, I haven't heard about other airlines which establish a company or in Silicon Valley. This is the first, I think. And for the last point where you said that you try to create a common tool, no?
Yeah, community, cross airline community. Yeah. Yes. So did you talk already to other airlines? Yes. And to whom? Yeah, it's now officially announced, but we are talking with the other airlines, and we also had some meetings with them and tried to understand the common problems and focus areas as well. So it's very important to share experiences and problems so that we grow together. And what role is AI playing or will play, you think, in the future for the new technologies? Yeah. Actually, AI means for aviation. AI means a lot for us, and we believe that the future will be written through common intelligence of human and technology. So we see AI as strategic competitive advantage, and in this context we gathered all AI-related efforts under an umbrella program, FlyGPT, its name is. And in order to focus, identify focus areas and ensure that our employees engage these projects enough. So we structured all the projects under this umbrella project in the three main categories. The first one is operational efficiency and cost optimization. We have some projects like C-check and engine plan optimization, and recurring fault detection, and for example, any dynamic pricing project. So that's kind of important projects that we have. And the second focus area is, of course, guest experience. And we have some projects like we have AI-powered virtual assistant, Flybot, its name is, and which can handle two complex scenarios. For example, rebooking and planning, full trip planning, and our customers are very happy right now for this chatbot or voice assistant, and customer satisfaction is right now up 98%. And I can talk about another interesting project, AI Captain announcement. And in this project, we have an AI-powered voice technology, and we are cloning captain's voice and deliver announcement to passengers on native languages. And we are now using it in the Spain and Russia and Gulf countries. So it is very beneficial for them, for our passengers. And the last focus point is employee engagement and productivity. So in this section, we have various virtual assistants for different personas, for different roles, in order to increase efficiency and to save time and improve productivity. And the other thing is we are now currently working on building agentic AI platform, and this is very important. And we are trying to eliminate and automate all recurring tasks and elevate human potential in the company. And this is how we see AI in the company. Very fascinating. Thank you so much for sharing this insight. So let's maybe come back to the original topic a bit, the technology which could help to
improve was decarbonization, and we said already that the new generation of aircraft will play an important role. So could you tell us a bit more about this family Embraer is developing? Yeah, we call this our energy concept family, and what it is we are convinced that eventually hydrogen will play a role in the decarbonization of the aircraft. And so we have 3 pathways. We have engaged with the market on trying to figure out what are the needs, because the reality is that today, if we look at the 3 pathways, the pure electric or hybrid electric aircraft platforms will be relatively small with a small range. Even today, anything that is conceivable in terms of hydrogen being through fuel cell or a dual gas turbine solution is also relatively limited in payload and range as of today's perspective. So it's first targeting regional aviation. We have this family of concept family of aircraft that will go up to 50-seater aircraft. We see that kind of feasible as of today's perspective. And all these technologies will come into maturity or into the market somewhere into the back end of next decade or even beyond. Why? Because as I said earlier, the infrastructure will have to move along as well. And that's a huge step for us as an industry, because it means that the energy source, again, green hydrogen, needs to be available in sufficient and in, let's say, in a very global manner. So also in remote airports, not just at big hubs. And that is a major, let's say, prerequisite for any hydrogen-powered aircraft to come into service. So the hydrogen pathways is set as a way for us to see the long-term future. And therefore, as we also said, in the design and conception of this aircraft, we see that AI, for example, will play a huge impact, because we will design, test, and also, let's say, the virtual reality of these products will bring us to a maturity much further down the road before we actually start building a prototype. And that is completely new from previous programs that we have launched, where the tools and the ability to basically test already an operational environment in a sort of virtual environment, we're not yet there. So we believe that AI will play a huge role. And I think, to Yannick's point, I think even then, AI inside the aircraft, it still will take a long time as well to get there, because we will have to certify it. Cybersecurity, as mentioned earlier, will play a big role in there as well. However, AI in today's world of Embraer, where we develop our current product lines, play already a substantial role in how we work, actually across the company, no matter where you work, in which department. So if I take, of course, from an engineering point of view, we have certain third-party AI tools that we use, but we have also now our own in-house built AI tools that we use, and that, I think, will continue to grow as we go along. They are used mainly to drive efficiencies in our organization. As I said, engineering, testing, design, certain systems is now mainly driven through these AI tools. But also in any part of the company, we use, for example, Copilot as our normal way now to use, to support our meetings, to
edit documents, search in documents, prepare presentations to customers. So the AI support throughout the company is now the new normal, right? Nobody doubts that AI is part of our daily life today. However, in a certifying manner, we're still far from seeing that as replacing. And I'd say for us, from a product point of view, we have a spin-off called Eve, which is a vertical takeoff vehicle that we're working on in the urban air mobility space. And I think this is probably the first product where we will start to see and test. This is a still pilot navigated vehicle, but for the long run, this will probably be our first product range where we will see more and more AI coming on board. But yeah, that's one of the questions. Is it one day, will it be possible that we will have planes which are flown completely by AI, and when? When do you expect that? No, even on urban air mobility, I don't believe it's certifiable if, even already autonomous piloting function on which you don't need AI. It's nice to put AI everywhere, but you can fly today. You could imagine, and we could be able to develop, an autonomous, safe passenger transporting drone, because this is what it is. Nonetheless, today would not be certifiable. So clearly, putting AI in addition on top of that, to me, is still largely at least a decade away, I think. And we have a lot to develop in terms of automatic piloting function, which are deterministic, that we can do already before putting AI on top of it. But even that is sometimes quite difficult to certify. I think interesting, maybe just to add on this, is when we talk Western certifying bodies, right? Like I agree. European, US, yes. Brazilian. However, I think if we look into China, we might see that there will be some pressure from the market from certifying bodies that will not set the same standards or not the same restrictions on the certifying You're right. side. Iran today, which it is a Chinese UAM manufacturer, has certified in China automatic flight with passenger on board, and they are flying today in China. Correct. We don't have the same safety standard between what is done in China and what is done in the Western world, clearly, and we still don't understand, by the way, talking with EASA regularly about this topic. We still don't understand on which standard they succeeded to certify that airplane. So clearly, we are far from that level. You're right. Some pressure may come from there, but at this point, I don't see it at EASA at all. So that's what I can say. I think Miriam wanted to react also. I fully agree. I don't see that coming in Europe, at least under our own eyes here in the room. Maybe the little boys and girls coming within the next generations. Why not? I don't see it like that. But if I may add something, without stopping ourselves saying, okay, we need to move on. It will take time, of course, coming back to the certification that is kind of immutable framework so far, and somehow without giving it a negative view, but it is blocking some. It helps increase safety. So we take the plane, at least without asking ourselves, especially when we are in the field, we know it is 100% secure, backups and everything. But coming back to AI, and not only AI, automation, I see the power of the team in between the human centricity and using AI. Because, for example, when we see the innovation path in the field, we need some years
between a TRL1 and TRL7 or 8 for a concept. I see really a power of AI accelerating already the innovation part, because data will be processed more efficiently, faster, etc. Why not taking the advantage already of that? And I see that as well helping, accelerating, and bringing some agility to the certification way of doing. We are trying to work with EASA, for example, on helping them setting up GenAI, specific GenAI, not the open ChatGPT internet, of course, to help them certify quickly, because the documents are the same almost, and the new concepts can require some more effort, human effort, expertise effort. But why spending some time on, I don't know, small functions that have been changing, etc. So yeah, gaining some time there, thanks to technology, to focus on the, I would say, the future of certification of AI or automation or autonomous vehicles, etc. And of course, there is one thing that is crucial, trajectory, of course, flying the most direct and the most efficient so that it helps decarbonization and airspace design and use. It didn't move since years. And it's not about certification for that one. So we have a lever there. And for example, in Soprasteria, we are working with Eurocontrol to help them more dynamically, and thanks to AI and learning, designing the airspace, especially cooperation between civil and military, especially within nowadays situation. So yeah, I don't believe we will see AI making us fly before a car, at least. But let's see. Yeah, you already said that this is one of the things you are working on, and maybe the clock is ticking. It's quite late, so maybe just a short conclusion. What are for you, just one answer, maybe the most promising technologies, new technologies which will help to decarbonize? You know, it's computed, it's SAF, and it's not difficult per se. It's just investment and cost to the airline. One can hope that with volume, cost will decrease, and therefore we may end up more or less at the cost of kerosene today. But clearly, you know, in all the computation we make in the civil aviation research body in France that I'm heading, you know, 60% of the decarbonation will come from SAF. Then roughly 30% will come from new generation of airplane. 10% will come from optimizing the operation. And then you have the non-CO2 effect that globally today is more impactful on the warming of Earth than the CO2 of aviation, which is roughly 2.5% of the global CO2 emission of the human activity on Earth. So clearly, now it's scientifically established that the non-CO2 effect represents probably more warning effect than those 2.5%. Actually, we are living in optimization world. So, and processing powers are increasing, and AI will help to optimize and optimize to in disruption especially. So it will help to decarbonizing. Yeah, I would just say we have today means at hand already to accelerate. As I said, only about 30% of the aircraft have that leap of minus 30% of emissions. 80% of emissions come from wide-body operations. I think it's key, in particular for these operations, to look into more and more self-uptake, but also ways to go against control and their negative impact. So that's really key, and to look at it holistically. I think as an industry linked obviously to sometimes regional and nationalistic policies, in the end, we need to look at it as one target, which is 2050,
And in order to get there, we need to collaborate and make sure we all go holistically in the right way, and bodies like IATA and associations are pushing. Therefore, we know now our roadmap for the industry, which is really key, and we need to collaborate more to make that happen. And ATM is just one of these great examples in Europe where we could make it happen if all the states get together and say, we actually come together now and get rid of all the restrictions and organize our airspace. You want to add something? Yes, maybe 3 words. Data platforms to help collaboration, sponsorship. And if you have 2 minutes, you can try Flying Green, Eurocontrol, data platform that we help them develop in order to support decarbonization paths definition decisions with scientific models, with financial data, so that each organization, whatever the role is, can build on a real concrete roadmap. That's it. Okay. Thank you very much. I think we could have gone on with the discussion because it's really fascinating. So thank you.